welcome you to the class. This topic today would be chemistry of non-metal. Chemistry of non-metal. In the last two classes, we finished chemistry of metals and then chemistry of non-metals. In chemistry of non-metals, you will get mainly halogens, studying halogens, the elements halogens and their compounds. This is mainly, this is 50% alone. And then the other 50% would be another class. Preparation of some gases, hydrogen gas, carbon dioxide gas, okay, oxygen gas. These three gases you need to prepare in chemistry lab, how to make them, how to prepare them in chemistry lab, and some of the properties of these gases. And also some tests, for anions. Okay, some tests for anions. This would be the topic in our class. So first day, today would be only on what? Only one? Halogens. Halogens. So I write halogens. You may already have some idea about the halogens, because in our chapter that was in the first or second chapter, periodic table, atomic structure and periodic table, right? There we showed the periodic table and we got little properties, some properties of the halogens. So I write first, everybody, halogens. This word has a meaning. It means sea salt producer. Sea salt producer, no. Seawater or salty, right? Right, seawater salty, because salts mix there. Which salts are there? Mainly sodium chloride, mostly sodium chloride. Some sodium bromide, some sodium iodides are also there. I say sodium, why sodium? With different cations are also there. I mean, chloride, bromide, and iodide salts are also there. Little amount, mostly sodium chloride. Okay, as these are salts, I talk about salts, and these occur in seawater, and with the meaning sea salt producer. So we are talking about chlorine, bromine, iodine, or the elements in group 7. Okay, elements in group 7. Because salt contains salt. Elements in group 1, group 7, right? This group 7. Okay, sodium chloride, mainly the salt we eat every day is sodium chloride. Okay, that's salty. As the salt is salty, so that dissolves in water, that is in water, so that tastes salty. Okay, but our topic is not directly the salts. Salts are also there here, but mainly we say elements in the group 7. Differences in chloride and chlorine. You know difference between chloride and chlorine, and how are they different? And how to write chlorine? Can you write chlorine? Cl2, yes, Cl2. 2 must be there. Why 2? Because this is diatomic molecule. 2 atom means diatom. Diatomic molecule. And it is a chloride. This is ionic compound. Okay, it's an ion, like sodium chloride. That must be with cations and anions together. That's the salt. So elements in group 7 are, the first element is fluorine. The first element is fluorine. How to write fluorine? F2. The unusual element. We don't get this frequently in our O-level courses. Fluorine প্রচুর লেখা হয়, but fluorine খুব একটা বেশি আসে না. Then you write chlorine, then bromine, iodine, and how to write acetylene. Suggest how to write AT. Right, everybody, AT. Fluorine, bromine, and last one is AT. How to write this? Online students, suggest me how to write this. So no one get this. With common sense, you should say this. 82. Yes, because all of them with 2. So why this is 82? It is exam ashe.
Okay, we mainly study these three elements as per our syllabus, but you may also get questions with fluorine and astatine. Okay, this you get as similar property. Similarity is this group 7 elements. This is similar with this. This is also similar with this. But the similarity চিন্তা করে একটা কোশ্চেন দিতে পারে, দেয় তো এক্সামে আসছে। Suppose write the formula of astatine. Write the formula of astatine. If you write 80, 80 is not a formula. What's that? 80 key symbol. Symbol. F alone is the symbol of the element. F2 is the formula of the element. Okay, clear? Formula, symbol or formula with the differences. Symbol the first letter or sometimes another letter with that. যেগুলো periodic table থাকে, these are symbols. And formula means if there are molecules or compounds, how to represent the molecule or compounds. Okay, that's the formula. These are all our formula. And for fluorine formula লেখো, give the formula of fluorine. অনেকে স্টুডেন্ট কি লিখবে? Some student write F, some student write FL. Because chlorine is Cl, so fluorine should be Fl. বুঝে গিয়েছে? তো correct কারা লিখবে যারা বুদ্ধিমান তারা correct লিখবে F2, as these are similar. বুঝে গিয়েছে? And another similar question is there with similarity. All the elements are in group 7. So if you write the electron configuration, the last shell will have how many? 7 electrons. Okay, 7, group 7, 7 electrons in the last shell. Clear? This is if you write electron configuration of fluorine is 2, 7. The first one, 2, 7. Second one, 2, 8, 7. Third one, 2, 8, 8, 7, right? Or something like this. So in all the cases, there will be 7 electrons in the last shell. Okay, we just can comfortably write the electron configuration of first few elements, this and this. এটা লিখতে পারি, কিন্তু if you need to write electron configuration of these two elements, this is difficult for you, right? Right? Difficult. But you may have question. What's the simple question? How many electrons in the outer shell of iodine or astatine? 7. How to get the answer? Should you write the electron configuration and check what is the electron number in the outermost shell? No. Just say this is in group 7, so must be 7 electrons in the outermost shell. Understand? And if the question is similar, how many electrons should an iodine gain if this forms cation, compound or anion? What electron gain করবে? 1. Okay, so this is also the use the general sense, general idea of group 7 elements. যে কয়টা ইলেকট্রন গেইন করবে, বুঝে গিয়েছে? কয়টা ইলেকট্রন গেইন করবে এটা দেখে এগুলা পারা যেতে পারে। And another similar question I say, sodium chloride is NaCl, right? And how to write sodium acetate? বলো, sodium acetate Na80. বুঝে গিয়েছে? এগুলো কিন্তু দেখো কিছু questions are very easy, very similar with others. Okay, very similar with others. এরকম কোশ্চেন আসে, কিন্তু একটু স্মার্ট করে কোশ্চেন গুলাকে। ক্লিয়ার? কোনো প্রবলেম হবে তোমাদের? ওকে, so first thing you know, these all are diatomic, naturally occurring elements as diatomic. If they occur naturally, they're diatomic. Okay, they mostly form ionic compounds like sodium chloride. Okay, ionic compound হিসেবে বেশি থাকে, available থাকে। And what's next? First thing I say, they are diatomic and also got the 7 electrons in the outermost shell. If the atoms molecule তার বাইরের শেলে 7 থাকবে না, থাকবে মলিকিউলের বাইরের শেলে 7 থাকবে, কত থাকবে? 8, right? 8. If when the share electrons then 7 becomes 8. So 7 electrons in the outermost shell, this is a property, and they're all diatomic, their property. And what I say, they're all colorful. They're all colorful. The elements are colorful. You know, sodium chloride is not colorful, right? Sodium chloride color key white. Yes, white crystalline solid. White. Sodium chloride panite dile ki color hobe? Colorless. Excuse me, this is not only for sodium chloride.
for any sodium halides. Halides মানে কি? Any of them or all of them. Halides, I mean sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide, sodium acetate, সবগুলোকে একসঙ্গে বলা হয় কি? সোডিয়াম হ্যালাইডস। হ্যালাইডস সোডিয়াম ক্লোরাইডের মতো সোডিয়াম হ্যালাইড সব একই রকম। সবাই শুনেছো? বলতে পারবে সোডিয়াম ব্রোমাইডের লুক কেমন? ইয়েস, আমি তো অ্যান্সার বলে দিয়েছি আগে, বিকজ দে অল সেম অর সিমিলার। সোডিয়াম ক্লোরাইড কেমন? হোয়াইট ক্রিস্টালাইন সলিড। সোডিয়াম ব্রোমাইড কেমন? দেখিনি কোনদিন, দেখার দরকার নাই। সোডিয়াম ব্রোমাইড ইজ অলসো লাইক সোডিয়াম ক্লোরাইড। সোডিয়াম ব্রোমাইড পানিতে ডিজলভ করলে কেমন হবে? কালারলেস হবে। কালারলেস হবে। তো আমরা ক্লিয়ার? সবাই ক্লিয়ার? কোনো প্রবলেম আছে? সো উই আর গেটিং সাম প্রপার্টিজ। কালার গুলো কি? কালার গুলো যাই হোক, একটা কালার নিয়ে একটু কথা বলি। কালার ডার্কেনিং এলিমেন্টস, এদেরকে বলে ডাউন দ্য গ্রুপ কালার ডার্ক হয়। তখন যত নিচে যাব আস্তে আস্তে কি হবে? কালার ডার্কেন। আই রাইট, সো এল ও কালারস ডার্কেন। আর যদি উপরের দিকে যাই তখন আরেকটা প্রপার্টি হয়, আরেকটা another thing changes. Color darkens, আরেকটা হচ্ছে reactivity increases. Look, when I talk about reactivity of metals, that was the tendency of losing electrons. Reactivity of metals, that was the tendency of losing electrons. If I say reactivity of non-metals, halogens are non-metals, so their reactivity means gaining, tendency of gaining electrons, right? The reactivity means tendency of gaining electrons. Everybody clear? So which one will gain electron at the fastest time rate? This one. সবার আগে electron gain করবে কে? Fluorine. That means this also say that সবার আগে reaction করবে কে? সবার আগে reaction করবে কে? Fluorine. সবার শেষে reaction করবে কে? Acetylene. কি বুঝে গিয়েছে? সবার আগে পড়ে রিঅ্যাক্টিভিটি। আর কালার নিয়ে আরেকটা কথা বলি। কালার ডার্কেন্স, ইয়েস, কালার ডার্কেন্স নিয়ে আরো কথা আছে অবশ্যই। কালার কি তাহলে? লেটস সি। ইফ কালার ডার্কেন্স, this darker than this and this darker than this darker than this darkest color is acetylene. The question আসে যে which one is darkest in color? তাহলে কোনটা বলবে? What's the color? Another similar question. What is that? বলো, কালার কি? একই কোশ্চেন। ডার্কেস্ট হলে যদি এটা হয়, তাহলে ডার্কেস্ট হলে কি হয়? ব্ল্যাক হয়ে যাবে। এটা বলতে পারছো না? এটা কথা হলো? যত কমন সেন্স কে অ্যাপ্লাই করতে পারবে তত তোমার স্টাডি কম লাগবে। দিস ইজ স্পেশালি ইন এ লেভেল। এ লেভেল স্টুডেন্ট যারা চিন্তা করতে বেশি, থটফুল এবং কমন সেন্স ডিপেন্ড করে বেশি, তাদের পড়াশোনা লাগে কম। বুঝে গিয়েছে? So as color darkening, so last one should be what? Black. Okay, black. This is black. এই দুটো black. This to black. আচ্ছা, এই যে black এর আগের কালার কি হয় বলো দেখি? Brown. Black এর আগে, হ্যাঁ, brown. Yes, bromine is brown. We say red brown. বুঝে গিয়েছে? তাহলে ব্রাউন এর আগের কালার কি? অরেঞ্জ। Yes. Orange. হ্যাঁ, ঠিক আছে, অরেঞ্জ। কিন্তু এর ফ্লুরিনের কালার হচ্ছে কি? গ্রিনিশ ইয়েলো, মানে গ্রিনিশ টাইপের, গ্রিনিশ, পেল গ্রিন। এটা ইয়েলিশ। The first one is yellowish, then greenish. দুটো গ্রিনিশ মানে not fully green, হালকা লাইট কালার। উপরেগুলো লাইট, ডার্ক and light. Okay, these two are light in color and these two are dark in color. Dark মানে ব্ল্যাক হয়ে গেছে, last two. আর উপরের দিকে লাইট। What's that? What I say? Color কি বললাম বলতে কি? Fluorine, pale yellow, and this is pale green. Pale yellow, pale green. হলো? Pale yellow থেকে pale green darker না? হলো কিনা? Pale yellow থেকে pale green darker কিনা বলো দেখি? And this is brown, red brown. Brown. And this is black. Black. তবে excuse me, আমি যে কালারগুলো বলতেছি, these colors are natural halogens.
ন্যাচারালি অকারিং হ্যালোজেনস কথাটা মানে বুঝছো? হোয়াট ইজ এ ন্যাচারালি অকারিং হ্যালোজেন? মানে স্যার যেগুলো নেচার থেকে ন্যাচারালি পাওয়া যায়। এটা তো মিনিং জিজ্ঞেস করিনি। মানে হচ্ছে যখন তারা এলিমেন্ট ন্যাচারাল এলিমেন্ট তখন এগুলো কালার হচ্ছে, এইগুলো হচ্ছে not mixed with something else or not dissolved in something else, naturally occurring মানে হচ্ছে এই কালার গুলা। তবে এর মধ্যে একটা জিনিসের কালার আছে একটু বেশি জানতে হয়, সেটা হচ্ছে আয়োডিন। সিলেবাসের জন্য আয়োডিনটা বেশি দরকার, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আয়োডিনটা কি জানতে হয়? আয়োডিনের 3টা কালার আছে, 3 ডিফারেন্ট কালার্স অফ আয়োডিন। একটা তো বলছো কি জানো, হোয়াটস দ্যাট? কি? ব্ল্যাক। Black. When this is iodine only, pure iodine, solid iodine, solid, এটা solid, এবং এই solid iodine এর কালার ব্ল্যাক। কিন্তু এই আয়োডিন যদি তুমি পানিতে ডিসলভ করো তাহলে কি হবে জানো? Anybody knows? No, dark brown. Isn't this red brown? Bromine was red brown and this is dark brown, but solid হল black. কি বুঝে গিয়েছে? Wait, এটা পরের টপিকে আসতেছি। So when iodine is solid, its color is what's black. আচ্ছা, dark brown, I say when it dissolve in water is dark brown. একটু ফর্মুলেট করি, এতগুলো মনে রাখার দরকার কি? Dark brown when dissolve in water. তো যখন পানিতে ডিসলভ করছি তখন তো কি ডিসটেন্স বেড়ে যাবে না মলিকিউলস গুলোর মধ্যে? Isn't that there? When you dissolve something, the molecules or sample in water dissolve করছি, তখন তারা কি করে? পানিতে গিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার মানে molecules to molecules distance বেশি থাকে, রাইট? কম্পেয়ার টু সলিড, কম্পেয়ার টু সলিড, বুঝে গেছে? তো যখন দূরে দূরে থাকে তখন কালার কি হচ্ছে জানো? I say dark brown, clear? এখন এই ডার্ক ব্রাউন যখন ডার্ক ব্রাউন পার্টিকেল যখন একসঙ্গে হবে মানে গেট ক্লোজার, কালার ডার্ক হওয়ার উচিত না আরো? I said down the group color darken, that's different case. When you compare iodine with separate molecules that in the aqueous solution and you get now iodine close together, very close together, তাহলে more dark brown হওয়ার কথা নাকি বলো দেখি? বলো, more shouldn't be more darker brown? কি কমন সেন্স কি বলে? কমন সেন্স বলে না কিছু যে যে কোনো কালারে পানি মিশাই দাও তাহলে কি হবে? লাইটার হবে। তাহলে এখানে পানি মিশাই দিলাম তো ডার্ক ব্রাউন, আর না দিলাম তখন কি হবে? পানি নাই, তখন কি হবে? আরো ডার্কার হবে, ব্ল্যাক হবে, বুঝে গিয়েছে? সো ইফ ইউ ফরগেট দিস কালার, দিস ইজ দ্য ফর্মুলেশন। আমি এভাবেই সবসময় পড়াশোনা করেছি এবং দিস ইজ সাম ক্লু নেভার টু ফরগেট। মানে এটা করলে ভুলে যাওয়া, কালার মনে রাখার দরকার নেই, ভুলেরও দরকার নেই, সিম্পল, right? Easy. So I talk about iodine. So 2 colors actually act 1 color. What they are when iodine is alone is dark, dark brown, dark brown. তাহলে black হয়ে যাচ্ছে। dark মানে কি? Very dark brown. What's that? Black. And when dissolve in water, এটা কি পানিতে দিলেও ব্ল্যাক থাকবে? এই কি বলতেছে? তুমি কি শুনতেছো ক্লাস? ইয়েস স্যার। না, মনে হচ্ছে না, এই কোশ্চেনের সাথে তোমার শোনার কোনো রিলেশন দেখছে না। তো যখন আমরা পানিতে দিচ্ছি তখন কি হচ্ছে? ডার্ক ব্রাউন। তাহলে ক্লিয়ার কালার। ও আরেকটা কালার তো বলতেই হয়, there's another color, that's when it's gas. গ্যাস হয়ে গেলে এই গ্যাসটা হয় পার্পল। when iodine turns into gas, this is purple. তাহলে আয়োডিনের 3টে স্টেটে 3টে কালার। সলিড স্টেটে, তাতে রিপিট মি, আমি মুখস্থ করে দিচ্ছি, রিপিট। what is that? Solid state black, aqueous solution that's liquid brown, dark brown, or brown বললে হবে, dark brown বললে হবে, and in gas purple. আয়োডিনের কোনো লিকুইড স্টেট নাই, আয়োডিন হিট করলে সাবলাইম করে। if iodine is heated, turns into gas directly. What is the color of the gas? Purple. দেখো একবার বললাম। So purple হবে কেন? পার্পল হবে কেন? কালারের তো এক্সপ্লেনেশন আছে, দ্যাটস ডিফারেন্ট কেস। কালার স্যার ইয়েলো হওয়ার কথা না, কারণ মলিকিউলস আরো জোরে ফাস্টলি মুভ করে। ইয়েস, ভেরি গুড। ওয়ার্ড চিন্তা করেছে যেটা হচ্ছে ইফ দ্যাট ডিফিউজ মোর, আই মিন দ্যাট হ্যাপেন্স, এক্সকিউজ মি, দ্যাট হ্যাপেন্স। যে পানি দিলাম না, কি হলো?
লাইট হয়ে ডার্ক ব্রাউন হয়েছে, ব্ল্যাক হয়েছে ডার্ক ব্রাউন, আরো পানি দাও আরো পানি দাও, তখন কিন্তু তোমার কথাটা ঠিক আছে। কিন্তু গ্যাস হলে আলাদা কালার হয়ে যায়, এবং আলাদা কালার হওয়ার একটা এক্সপ্লেনেশন আছে। কেন কালার হয় সেটা আগে জানতে হবে। ইটস বিগ ইস্যু। বুঝে গিয়েছে? পানি যদি বেশি দাও তাহলে তুমি যা বলছো তাই হবে। আস্তে আস্তে ব্রাউন, অরেঞ্জ, ইয়েলো হয়ে যাবে। দিস ইজ ওকে। পানি Yes, বেশি, sir. পানি বেশি দিলে হবে। কিন্তু গ্যাস হয়ে গেলে এটা হয়ে যায় পার্পল। আমরা কালার গুলো বুঝলাম। বলো দেখি, হোয়াটস দ্য ফার্স্ট কালার? তাতে বলে, রিপিট মি। পেল ইয়েলো। হোয়াটস দিস? হোয়াটস দিস? Pale Yellow. green, red, রেড brown, ব্রাউন। হোয়াটস দিস? black, Black and dark brown and purple. And what is this? Black. So color darkness. Another thing happens down the group. Down the group এ দুটো জিনিস ঘটছে। একটা বললাম something color, আর একটা কি জানো? কি? Melting boiling. Melting point and boiling point. কি হবে বলো দেখি? What happens there? তাতে বলো। Round the group size increase করবে। Increase, right? Increase. First to our gas. First to our gaseous. This is liquid. This is a volatile liquid. মানে কোন রকম লিকুইড, একটুতেই গ্যাস হয়ে যায়। This two gas and this is liquid and this two are solid. তাহলে আস্তে আস্তে কি হলো? মেল্টিং বয়েলিং বাড়ে। মেল্টিং বয়েলিং কখন বেশি হয় বলো দেখি? নো, দ্যাটস রেজাল্ট। কখন বেশি হয়? এই কজ অফ গ্রেটার মেল্টিং বয়েলিং। সলিড হচ্ছে, সলিড লিকুইড হচ্ছে রেজাল্ট। সলিড লিকুইড হওয়ার কজ হচ্ছে মেল্টিং বয়েলিং। মেল্টিং বয়েলিং এর একটা কজ আছে। What makes them to have greater melting point? Intermolecular they are force. tightly packed Yes, and বলতে পারছো না? intermolecular force is more. Greater intermolecular forces. Yes, greater intermolecular forces. And greater intermolecular force আবার depend করে কিসের উপরে? Intermolecular forces are always weak type of attraction. Bigger molecules, the size Yes, of the bigger molecule. molecules, right? Molecules যখন বড় হয়, when molecules are bigger, then their intermolecular forces increases. Molecule বড় হলে intermolecular force আস্তে আস্তে কি হয়? Molecule বড় হলে intermolecular forces বেড়ে যায়। ক্লিয়ার হচ্ছে? ক্লিয়ার হচ্ছে? এভরিবডি ক্লিয়ার? মলিকুল বাড়লে, বড় হলে you will get this molecule এর সাথে intermolecular force কি এটা কেন রাইজ করে, টাইপস অফ intermolecular force, how they are related to the number of electrons or size of molecules, এগুলো এই লেভেলে পড়ানো হয় in details. So we are finished here. General 10 finished. Physical properties সব শেষ। আর একটা কথা বলছি, generally all the halogens are bleached. Bleached মানে কি? Like the rich person, rich people. Rich people কি করে? নিজের টাকা বেশি কিন্তু অন্যের টাকা সহ্য করতে পারে না। কি বুঝো নাই? তো এরাও তাই, দিস আর অল কালারফুল, কিন্তু অন্যের কালার সহ্য করতে পারে না। সে দ্যাট উই সে দ্য ব্লিজ, মানে কালার নিয়ে নেয়। ওকে, দে টেক অ্যাওয়ে কালারস এন্ড দিস আর অলসো পয়জনাস এন্ড এদের আরেকটা প্রপার্টি আছে। সবাই ইলেকট্রন গেইন করে না? বলো তো, দে অল গেইন ইলেকট্রন। আই সে 1 ইলেকট্রন দে গেইন। তাহলে 1 ইলেকট্রন গেইন করা মানে কি? যারা ইলেকট্রন গেইন করে তাদের একটা কেমিক্যাল টার্ম আছে। হোয়াট ডু ইউ সে? কোশ্চেনের সাথে অ্যানসার মিলছে না। What they form when they gain electron, then you say anions. What we call them, the substances which gain electrons. যে সাবস্টেন্স গুলো ইলেকট্রন গেইন করতে পারে তাদেরকে আমরা কি বলি? কেমন? আয়ন হবে তো ইলেকট্রন গেইন করার পর। That's results. Nobody? সবাই জানা কথা তো, we studied them. যারা ইলেকট্রন গেইন করে তাদেরকে কি বলে? Anion. তাদেরকে বলে অক্সিডাইজিং এজেন্ট। ওকে, গেইনিং অফ ইলেকট্রন ইজ রিডাকশন, রাইট? Isn't that? Gaining of electron কি? Reduction. Loss of electron কি হয়? Loss of electrons? Oxidation. Metal loses electrons, so metal oxidize, right? Metal oxidize, and non-metals gain electrons. When metals and non-metals together, then this happen. Metal lose electron, non-metal gain electron, right? Only metal cannot lose electron alone. They need help. Our help darkar, non-metal. If metals, non-metals together, metal will oxidize. তাহলে non-metal এর এখানে রোলটা কি? রোলটা gaining electrons, and we say this oxidizing agent. বুঝে গিয়েছে? they are all oxidizing agents. কাজটা করতে চাই না, we want to do the difficult things.
দেখি চ্যালেঞ্জটা নেওয়াই ভালো, ডিফিকাল্টটাই করবো। What is that? Changing ourselves. Let's change ourselves. খারাপ হয়েছে, ভালো কিছু করে ইমপ্রুভ, বেটার, ডিফিকাল্ট বাট গেট দ্য চ্যালেঞ্জ। ডিফিকাল্টটাই করে ফেলি। সারা বছর পড়ি নাই, 2 মাসে পড়ে ফেলবো 2 মাসেই শেষ করে ফেলবো। ডিফিকাল্ট থিং, ডিফিকাল্টটাই বেটার। So what I was talking about, কি পড়ছিলাম বলো? These are all agent. What type of agents? Oxidizing agents. And you know, Oxidation. reactivity increases up the group. And if I ask you a similar question, which one is most reactive? Chlorine. Which one is most or strongest oxidizing agent? Chlorine. The same. Question is the same, right? Understand the question same? Again, I repeat. Which one is the most reactive? Chlorine. Which one is strongest oxidizing agent? Chlorine. একই কথা। Most reactive মানে ইলেকট্রন গেইন করবে। ইলেকট্রন গেইন করার কারণে ওর নাম হচ্ছে অক্সিডাইজিং এজেন্ট। ক্লিয়ার হয়েছে? So these are all about some properties, mostly physical properties নিয়ে আমরা কথা বললাম। Now I want to talk about some chemical properties. Chemical properties নিয়ে আমরা কিছু কথা বলবো। এই chemical properties এর মধ্যে মেইন হচ্ছে একটা রিঅ্যাকশন, which we already have hinted there in reactivity. You know, we got this in metals. আমরা মেটালের মধ্যে এটা পেয়েছিলাম যে if a metal is more reactive than another metal, then the more reactive metal can displace the less reactive metal from its compound. Clear? Isn't that? More reactive can displace less reactive one from its compound. So this will do the same. I mean, if an element is more reactive, which one? Suppose chlorine. Chlorine is more reactive. Then which element? Bromine. So chlorine will displace bromine from compound. If you don't think this will displace this way, right? You should have a compound. So name a compound. Sodium bromide. You shouldn't say any beer. Say sodium bromide. You know chemistry, okay? The teacher do number. If you say NaBr, you know, it's very simple. Like, chemistry, chemistry language কথা বলবে. This should be sodium bromide, right? And should there be a reaction? Yes, because chlorine is more reactive than bromine. What would happen? Chlorine গিয়ে কাকে kick out করবে? Yes, metal displaces metal, but non-metal displaces non-metal. So what would form? বলো দেখি কি হবে? Sodium chloride and bromine. How to write bromine? How to write bromine? Br2. I get common Br2. Many students write just Br. So this is why I repeat. Okay, so you need to balance the equation. Here's Br2, so there should be 2. And here's 2 chloride, here should be 2. Balanced. Okay, and this is a reaction. And when this reaction happens, we get visible changes because they are colorful. দেখেছেন আমরা মেটালের এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম, মনে আছে? মনে আছে মেটালের যে এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম? Do you remember that? Okay, what is that? Test tube নিলাম। Test tube নিলে aqueous sodium bromide নেব। What is that? বলো, aqueous sodium bromide. How we write? Sodium bromide aqueous. You see this? Aqueous sodium bromide? হ্যাঁ, এখানে নিয়েছি। কালার কি? বলো কালার কি? তাতে বলো। ভুল হয়েছে? Anybody else? Colorless. Yes, colorless. As sodium chloride, I told you the sodium chloride যেরকম sodium bromide, sodium iodide সব এক। পানিতে থাকলে অবশ্যই কি? Colorless. পানিতে থাকলে must be colorless. Clear? This is colorless solution. Colorless. আমরা কি দিয়েছি এখানে? ক্লোরিন। এই যে colorless solution এটা কি হয়ে যাবে? Colorless solution turns. What does it turn into? Bolo? Red brown. বুঝে গিয়েছে? Colorless solution turns into red brown. It's a visible change. চোখ দিয়ে দেখা যাবে এরকম চেঞ্জ। যখন আমরা চেঞ্জ দেখবো তখন কি বুঝবো বলো দেখি? What you and reaction taking place, right? And যখন reaction taking place হচ্ছে তখন আমরা কি বুঝবো about the reaction? The chlorine is more reactive than bromine. Okay? So this is the question. What is the question? Describe an experiment to show or prove that chlorine is more reactive than bromine. Chlorine is more reactive than bromine. Can you describe the experiment? বলো দেখি কি করব?
Chlorine is added to aqueous sodium. Aqueous must be there. Aqueous sodium. aqueous sodium bromide. Experiment শেষ। ব্রোমিন তৈরি হলো। Colorless solution turns Clearly to হবে, red হ্যাঁ? brown. Should be clear. Sodium chloride forms this is in water colorless, but bromine forms color you got there red brown. Okay, এখন যদি কম ব্রোমিন তৈরি হয় তাহলে কালারটা একটু ফেড হবে, অরেঞ্জ টাইপের হবে। Okay, this is how. And if very little amount of bromine forms, yellow type of. So we still write red brown. So this you can describe an experiment to prove that chlorine is more reactive than bromine. Parbo. Is that কি সেটা? Chlorine দেবো? Chlorine gas আছে, আবার chlorine waterও আছে। মানে chlorine পানিতে মিশিয়ে রেখে দেওয়া হয়। কি বুঝে গেছে? যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড পানিতে ডিসলভ করে রেখে দেওয়া যায়, ক্লোরিনও পানিতে ডিসলভ করে রেখে দেওয়া যায়। Okay, that's not a big issue. তাহলে colorless solution ছিল, right? Isn't this colorless? Wasn't this colorless? And this turns, why was that colorless? Because that was sodium bromide, colorless. And why is that now red brown? Because bromine forms here. এখন একটা কোশ্চেন যদি বলি, বলো দেখি, describe an experiment to prove that chlorine is more reactive than iodine. তাহলে কি পারবে? বলো পারবে? Chlorine is more reactive than iodine. Chlorine should displace iodine. Potassium iodide বা সোডিয়াম আয়োডাইড দিলাম, অ্যাকুয়াস মানে পানিতে, তাহলে কি তৈরি হবে? পটাশিয়াম ক্লোরাইড এন্ড আয়োডিন ফর্মস ব্যালেন্স। বলো তো এই রিঅ্যাকশনে কালার কি চেঞ্জ হবে? নো, পার্পল ভুল হয়েছে। ইয়েস, তাহলে এক্সপেরিমেন্টটা কি? হোয়াট ইজ দ্য এক্সপেরিমেন্ট? Chlorine is added to aqueous potassium iodide. Potassium iodide. Your experiment is মানে এই কথাটা লিখলে 1 মার্ক পাবে। Chlorine is added to aqueous potassium iodide. And observation key. What's the color of aqueous potassium iodide? কি কালার? আবার ভুল বলে, তুমি একটু চিন্তা কম করো। হ্যাঁ, colorless. Okay, so colorless solution will turn into dark brown because this time iodine formed. Red brown. Dark brown. Iodine তৈরি হলো না? Iodine পানিতে কি কালার? Dark brown. If iodine alone, that was black or shiny gray type of color. And when in gas, then purple. বুঝে গিয়েছে? চিন্তা করবে একটু বেশি। চিন্তা করলে কিন্তু এত পড়াশোনা লাগে না। চিন্তা করবে বেশি। So we still can carry out an experiment with that. Clear? সবাই পারবে তো? আমার নোট আছে, নোট পড়ে ফেলবো, আজকেই নোট পড়ে ফেলবো। You must read or go through the note today. আজকে যতটুকু পড়েছি পুরো নোটটা আজকে অবশ্যই পড়বে। আজকে পড়বে, কালকে পড়লে কিন্তু you won't get good result. মানে গুড রেজাল্ট মানে তোমার লার্নিংটা ভালো হবে না। আজকে নোটটা একবার রিডিং করবে, এই এতটুকু। আরেকটু বাকি আছে, সেটা হচ্ছে আমরা দুটো কম্পাউন্ডের মধ্যে কম্পেয়ার করব, which is very very important. এক্সামের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আছে, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা। দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, দিস এক্সপেরিমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অলমোস্ট এভরি এক্সাম এটা আসবে, এক্সপেরিমেন্ট ওয়ান এলিমেন্ট ইজ মোর রিঅ্যাক্টিভ দ্যান আদার্স। এই তিনটা নিয়ে, মানে প্রথমটা আর শেষটা নিয়ে কোনো পড়াশোনা হয় না, জাস্ট সাম বেসিক কোশ্চেন, ট্রেন্ড ইন দ্য ট্রেন্ড কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে। So I wrap this and I talk about another most important thing. This is hydrogen chloride, and in the class of acid base salt, আমি শুরুতে তোমাদেরকে ask করেছিলাম write the formula of hydrochloric acid. Okay, do you remember? In every class hydrochloric acid এর ফর্মুলা লেখো, এবং ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট লিখতে পারে না। কি প্রবলেম হয় বলো দেখি? Aqueous. Yes, aqueous. Hydrochloric acid, when they write this, but this is not hydrochloric acid. This is what? Hydrogen chloride, right? Hydrogen chloride. এবং এই হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসও হতে পারে, ইউজুয়ালি গ্যাস, অথবা এটাকে যদি তুমি অন্য কোনো কিছুতে ডিসলভ করো, you may dissolve this in anything else other than water. পানি ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে ডিসলভ করো তাহলে লিকুইড হয়ে যাবে, ডিসলভ করা মানে লিকুইড হয়, রাইট?
পানিতে করা যাবে না অন্য কোনো কিছু ডিজলভ করা অথবা অ্যালোন দিস অ্যালোন অর ডিজলভ ইন ওয়াটার এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড নাম কি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ক্লিয়ার কোশ্চেন আছে থাকা উচিত আচ্ছা আই শো দ্য dot and cross diagram in hydrogen chloride this is hydrogen this is chlorine and hydrogen means just one electron this here chlorine means 7 electrons in the outer shell this gives here 1 and 6 more 1 2 3 4 5 6 this is hydrogen chloride I said if this is alone মানে অন্য কোনো কিছুর সাথে নাই gas this is the dot and cross diagram or if you dissolve this in water dissolve in anything else not water তাহলে এটাই থাকবে একই জিনিস থাকবে একা থাকলেও একই অন্য কোনো কিছু থাকলেও একই তোমাদের কিছু কনফিউশন কাজ করছে what I say clearly মানে এখন আমি আসল কথা বলতেছি তুমি যদি এটাকে পানিতে রিজলভ করো এই only in water not in anything else only in water তাহলে কি হবে জানো বলো কি হবে hydrochloric acid okay hydrochloric acid then I would write this as HCl aqueous if this is hydrochloric acid I would write this as hydrochloric acid aqueous তোমরা কি ক্লিয়ার পানিতে দিলে if water is there what's the role of water what is the bondটা ভেঙে what type of bond is there between these two atoms covalent and this bond will break down এই বন্ডটা ভেঙে যাবে এবং ইলেকট্রন দুইটা ক্লোরিন নিয়ে চলে যাবে and that forms H plus how many electrons there no electron because plus hydrogen একটাই ইলেকট্রন থাকে যেটা নিয়ে চলে গেছে so this is ion and where's this chloride and charge -1 কথা বুঝে গিয়েছে এখন জিনিস দেখো এটাকে কি বলেছি what is its name hydrogen chloride and what its name hydrochloric acid তো এটা তো নামে দেখলাম এবং সিম্বল দেখে আমরা বুঝতে পারছি সিম্বল নো সিম্বল মেবি গ্যাস মেবি লিকুইড মেবি মিক্সড উইথ সামথিং এলস বাট যখন পানি থাকবে only water only এত কি বলতেছি কেন কারণ হচ্ছে অনেক সময় অন্য কিছুতে মিশে যায় to confuse you they confuse the students the student মনে করে এটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাইছি তো wrong answer যাবে আসতেছি to make things clear আসতেছি তাহলে পানিতে দিলে কি হয়ে যাবে it's a role of water breaks the bond and gives hydrogen ion বলো তো what is an acid কি জিনিস H plus ion compounds aqueous compounds with H plus ions mainly the compounds with aqueous compounds which donates H plus ion in water right that was the definition of acid aqueous compounds isn't this a compound okay if water is added there aqueous compound right doesn't it donate H plus ion there H plus ion দিচ্ছে so this is an acid hydrochloric acid তাহলে এটা কেন অ্যাসিড না বলো দেখি why shouldn't say this is hydrochloric acid বলো তাতে বলো it's covalent bond এটা না It's not aqueous. no আরো ভালো করে বলো aqueous হওয়ার দরকার কি It does not donate H plus yes ion. H plus ion correct answer বললো একজনই it doesn't have H plus ion আমরা তখন ডেফিনিশন গুলো পড়ি অনেক সময় বুঝি না এজন্য অ্যাপ্লিকেশন আসে না আমি বলেছি definition of the acid should be H plus ion why is this not acid no H plus ion covalent এটা সেটা এগুলো তো less important কথাবার্তা H plus ion আছে is there any H plus ion H plus ion যদি না থাকে তাহলে এটা কেমন অ্যাসিড হবে বুঝে গিয়েছে here is H plus ion so this will be acid clear হয়েছে বলো ক্লিয়ার হয়েছে কিনা কোনো কোশ্চেন থাকলে ask me first আমরা আরো পড়বো এই দুইটা নিয়ে but you should have some questions আছে কারো কোশ্চেন নাই বন্ড ব্রেক করে না অন্য কোনো কিছু ডিসলভ করলে ব্রেক করে না হাইড্রোজেন ক্লোরাইডই থাকে নামও চেঞ্জ হয় না প্রপার্টিও চেঞ্জ হয় না
নাম চেঞ্জ হয় না মানে স্টিল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, এন্ড প্রপার্টি চেঞ্জ হয় না মানে স্টিল নন অ্যাসিড, অ্যাসিড হয়ে যায় না। বাট ওয়েন দিস ইউ অ্যাড ইন ওয়াটার, পানিতে দিছো তখন ওটা চেঞ্জ হয়ে গেল, নামও চেঞ্জ হয়ে গেল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, প্রপার্টিও চেঞ্জ হয়ে গেল কি ক্লিয়ার হয়েছে? আয়ন, ইয়েস আয়ন্স হচ্ছে, দিস ইজ আয়ন্স। কোভ্যালেন্ট কেমন হবে, এখানে আয়ন্স হয়ে গেল, নো ইটস কোভ্যালেন্ট, আয়ন্স হয়েছে, বাট পানিতে তো এটা বন্ডিংটা আসলে থাকেই না, নো দিস টু আর নট বন্ডেড দেয়ার। পানিতে ডিসলভ করলে বন্ড তো ব্রেক করে, বুঝে গেছে? ডোন্ট সে আয়নিক বন্ডিং, দে ফর্ম আয়ন্স। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? আমরা আসল জিনিসটা পড়বো, দিস থিওরি, এখন এর অ্যাপ্লিকেশন পড়বো। অ্যাপ্লিকেশনটা কি? অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে this I write hydrogen chloride and this I write hydrochloric acid. একটা জিনিস রিপিটেডলি বলবো বা বলতেছি, ভালো করে খেয়াল করো। This is hydrogen chloride, maybe gas, maybe gas. Gas means no water is there, right? Or liquefy এটা করা যায় না, এটা যেহেতু রুম টেম্পারেচারে লিকুইড হয় না, কম টেম্পারেচারে কম্প্রেস করে লিকুইড করা যায়, সব কিছুকে লিকুইড করা যায়। এন্ড এটাকে লিকুইড বানাতে চাও যদি পানি ছাড়া, তাহলে নরমালি যেটা করা হয় অন্য কোনো কিছুতে ডিসলভ করা হয়। কথা কি ক্লিয়ার বুঝেছো? আমি আবার বলি, দেখুন দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টপিক। একটা টেস্ট টিউব নিলাম, নিয়ে নিলাম পানি, হোয়াট ইজ দ্যাট? ওয়াটার। আর আরেকটা টেস্ট টিউব নিলাম, নিয়ে নিলাম অন্য একটা অর্গানিক কম্পাউন্ডের নাম বলো, ইথানল, রাইট? পিওর ইথানল, পিওর ইথানল। অর পিওর কেন বললাম? পানি থাকা যাবে না তো, পানি থাকলে তো এই কাহিনী ঘটবে। পিওর ইথানল অর এনি আদার অর্গানিক কম্পাউন্ড, যেমন বলে হেক্সেন, যেমন বলে বেনজিন, যেমন বলে মিথাইল বেনজিন, হ্যাঁ মিথাইল বেনজিন। এই নামগুলো শুনে ভয় লাগছে? নামগুলো তোমার কাম নাই, ইউ জাস্ট গেট দ্য সেন্স দিস ইজ নন ওয়াটার। বুঝা গেছে? এগুলো কি পানি? তাহলেই হবে। নাম দেখে তো ভয় পাওয়ার কিছু নাই, নাম দেখে বুঝলে তা বুঝলে নাই যে পানি না এটা, বুঝো? নাম দেখে বুঝো তো পানি না, বলো দিস উই নিড, আর কিছু না। উই আর নট গোয়িং টু ওয়ার্ক উইথ দ্যাম, এটা নন অ্যাকোয়াস লিকুইড, এটা লিকুইড নন অ্যাকোয়াস। তাহলে আমরা এখন কি করব? এইটাতে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড দিয়ে দেবো। উই মেক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এন্ড অ্যাড ইন ওয়াটার, এইটাতেও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড দেবো। কথা বুঝে গিয়েছে? সো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড লিকুইড, hydrogen chloride liquid. How is this liquid? Aqueous hydrogen chloride, it's a hydrochloric acid. And how is this? Aqueous liquid dissolved hydrogen chloride. Dissolved hydrogen chloride. This is also dissolved, but dissolved in water hydrochloric acid. তোমরা কি ডিফারেন্সটা ক্লিয়ার হয়েছে? যখন ডিসলভ করলাম পানিতে, হাইড্রোজেন আয়ন ক্লোরাইড আয়ন হয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হলো। যখন পানি ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে ডিসলভ করলাম, look, these two liquid or solution may look same. What is the same? বলো তো দেখি। কালারলেস, লিকুইড কালারলেস, দুটোই একই রকম দেখতে। একটা কিন্তু অ্যাসিড, একটা নন অ্যাসিড, রাইট? ওয়ান অফ দেম ইজ অ্যাসিড, দ্য আদার ইজ নন অ্যাসিড। এখন তোমরা বলো ডিফারেন্স কি কি? একটা হচ্ছে অ্যাসিড, একটা নন অ্যাসিড, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। ওকে, নিউট্রাল, অ্যাসিড আর নিউট্রাল, ইউ ক্যান সে নিউট্রাল। আচ্ছা, আমরা কিভাবে ডিস্টিংগুইশ করতে পারি বলো দেখি? How we may distinguish them? এই যে দুটো তো দেখতে একই রকম, তাহলে একটা অ্যাসিড কোনটা অ্যাসিড বের করবো কি করে বলো? আমরা তিনটা ওয়ে কথা বলবো, আই এম টকিং অ্যাবাউট 3 ওয়েজ, 1 2 3, তিনটা ওয়ে বলবো। এই তিনটা ওয়েজ আমরা অ্যাডপ্ট করতে পারি টু আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাসিড অর ডিস্টিংগুইশ দেম। বলো, তোমরা অলরেডি কিছু জানো? ইয়েস, স্যার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ওয়াটারের সাথে ডিসলভ করলে খুব ভিগোরাস রিঅ্যাকশন হয়। না, কি সব কি করছে? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেখানে আছে সেটা হচ্ছে কি লিটমাস টেস্ট। তাহলে আমরা দুটোতে যদি ব্লু লিটমাস দিই তাহলে কি হবে? ডিপ দেয়ার ব্লু লিটমাস পেপার, ওয়ান উইল টার্ন রেড। হুইচ ওয়ান? যেটা হাইড্রোক্লোরিক পানিতে আছে সেটা, বুঝে গিয়েছে? কেন পারছো না বলো দেখি? এটা পারছো না কেন? তোমরা এটা শেখো নাই অ্যাসিড বেস চ্যাপ্টারে? অ্যাসিডকে আইডেন্টিফাই করা হয় কি দিয়ে? Blue litmus paper দিয়ে। I say one of them is acid. So why can't you apply the sense to identify, detect the acid? কেন পারছো না? Right?
আর কি আরো দুইটা ওয়ে আছে। তো লিটমাস তো অনেক কিছু আছে, শুধু ব্লু লিটমাস কেন, অনেক লিটমাস আছে, যে কোনো লিটমাস তো না, যে কোনো ইন্ডিকেটর, এনি ইন্ডিকেটর ইউ ক্যান ইউজ। যেমন মিথাইল অরেঞ্জ দিলে কি হবে? Add their methyl orange, add their methyl orange. What would happen? রেড হয়ে যাবে অ্যাসিডে। Acid red and neutral orange. Orange তো orange থাকবে, নিউট্রাল অরেঞ্জ। বুঝে গিয়েছে? এরকম আর কি। তো ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর দেই, তাও অ্যাসিডে গিয়ে কি হবে? ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর দেই, অ্যাসিডে গিয়ে কি হবে? রেড, হ্যাঁ রেড। আর বাকিটাতে that's still green. Universal indicator is green, green the green is থাকবে, নিউট্রাল তো। এই বুঝতে পেরেছো সবাই? ওকে, সো লিটমাস ইজ বেস্ট ইন্ডিকেটর টেস্ট, লিটমাস এন্ড টু আদার্স, আরো দুটা। এটাও অ্যাসিডের প্রপার্টিজ আমরা পড়েছি না? বলো তো অ্যাসিডের প্রপার্টিজ বা অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন গুলো পড়েছি, মনে আছে? বলো তো অ্যাসিড কার কার সাথে গ্যাস দেয়? দিয়ে কি অ্যাসিড কার কার সাথে গ্যাস দেয় বলো? ইয়েস, acids give gas with metals, right? ঠিক কি না? বলো তো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ম্যাগনেসিয়াম দিলে কি হবে? আর রাইট হিয়ার, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ম্যাগনেসিয়াম দিলে কি হবে? হাইড্রোজেন গ্যাস ম্যাগনেসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাস। ওকে, তাহলে এই যখন রিঅ্যাকশন হবে, ইফ দিস হ্যাপেন্স, তাহলে কি দেখা যাবে বলো দেখি? এফারভেসেন্স, রাইট? ক্লিয়ার? হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হচ্ছে, এফারভেসেন্স হচ্ছে। তো আমরা যদি দুটো টেস্ট টিউবে ম্যাগনেসিয়াম দিয়ে দিই টু চেক হুইচ ওয়ান ইজ অ্যাসিড, তাহলে বোঝা যাবে কোনটা অ্যাসিড। যেটা অ্যাসিড Yes, সেটা sir. কি করবে? First, Effervescence দেবে। Why there magnesium? You can add another metal to, ওই যে moderate reactive metal গুলো আছে না, খুব বেশি রিঅ্যাক্টিভ দেওয়া যাবে না, moderate reactive metal যেগুলো, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, ওকে, এগুলা টিন, এগুলা যে কোনো একটা মেটাল এর মধ্যে ড্রপ করবো, দুটোর মধ্যে দেবো, বিকজ ডিস্টিংগুইশিং, দুটোর মধ্যে দেবো। যেটাতে বাবলস হবে সেটা অ্যাসিড, আর যেটাতে বাবলস হবে না সেটা ওই হাইড্রোজেন ক্লোরাইড। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? another Yes, observations will be there, আরেকটা অবজারভেশনস এখানে হবে, সেটা হচ্ছে এফারভেসেন্স ছাড়াও আরেকটা অবজারভেশনস হবে, সেটা কি? ডিসলভ করবে ম্যাগনেসিয়াম বা মেটাল, ডিসলভ করবে। ডিসলভ করবে না? কেন ডিসলভ করবে? কারণ ম্যাগনেসিয়াম মেটাল তো ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড হয়ে যাচ্ছে, যেটা সলিউবল, রিঅ্যাকশন হচ্ছে। reacts to form magnesium chloride, which dissolves away. বুঝে গিয়েছে? So this is a test. What was the first test to distinguish or identify hydrochloric acid? Indicator. Litmus or indicator test. Second one is metal test. Metal test. And third one, এটাও একই রকম একটা সিমিলার একটা টেস্ট বলো, সিমিলার কার্বনেটের সাথে, রাইট? মেটাল কার্বনেট, অ্যানাদার গ্যাস, আরেকটা গ্যাস, অ্যানাদার গ্যাস, কার্বনেট টেস্ট, মেটাল কার্বনেট। ধরো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, আমরা তো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খুঁজতেছি, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, দিস ইজ আ সলিড কার্বনেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট। প্রোডাক্টস কি হবে? প্রোডাক্টস বলো, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, রাইট? অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড ওয়াটার। তো এখানে অবজারভেবল প্রোডাক্ট হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। কি দেখা যাবে? এফারভেসেন্স এগেইন, কি ঠিক না? So when you add calcium carbonate in both the test tube, one of them will give effervescence. কঠিন লাগছে? এটা সব জানা জিনিস তো, মোস্টলি দিস এক্সপেরিমেন্ট, দিস টেস্ট টিউব এন্ড লিটমাস এটসেট্রা এটসেট্রা সব আমরা আগে পড়েছি না? পড়েছিলাম না আগে? না পড়ি নাই আগে? বলো, পড়ি নাই? পড়েছিলাম। সো আমরা অলমোস্ট ফিনিশড, শুধু একটা জিনিস দেখিয়ে আমরা বিদায় নেব। সেটা কি দেখাতে চাচ্ছি বিদায় নেওয়ার আগে? আমি তোমাদেরকে একটা কথা বললাম, খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে বলছি, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইউ মাস্ট রিড দিস টপিক টুডে। আজকে পড়া যাবে? পারবে? এন্ড
কিছু বেসিক ইন্ট্রোডাকশন, এই যে বলছিলাম যে সি সল্ট প্রডিউসার, এটা নিয়ে কিছু কথা আছে। নেক্সট হচ্ছে ইলেকট্রন কনফিগারেশন এবং কালার গুলো দেওয়া আছে। ওকে, সি দ্য কালার্স গিভেন। ইলেকট্রন কনফিগারেশন তোমাদের জানা লাগবে না এতগুলা, এগুলো হচ্ছে ডায়াটমিক মলিকিউল গুলো ডট অ্যান্ড ক্রস ডায়াগ্রাম, সবগুলো একই রকম। হ্যালোজেন, ফ্লোরিন এন্ড ফ্লোরিন, মাঝখানে পেয়ার অফ ইলেকট্রন আর বাকিগুলো আনপেয়ার্ড লোন পেয়ার্ড ইলেকট্রন, সবগুলো ডট অ্যান্ড ক্রস ডায়াগ্রাম একই, ওটাও কোনো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু না। ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ নিয়ে আমরা অলরেডি কিছু কথা বলেছি, কি জানো কোনগুলো গ্যাস, which are gas and color, and which one is liquid and which one is solid. তিনটা কালার বলেছি আয়োডিনের, আছে তিনটা কালার এখানে। You get this color, 3 colors, solid. If solid is shiny gray or black, shiny gray black বলা যায়, অথবা solution is brown, dark brown, and when it forms gas is purple. Clear? So they are called color darkening elements. Intermolecular force এর জন্য এটা হয়, intermolecular force বাড়ে যদি মলিকিউল বাড়ে, তো মেল্টিং বয়েলিং বাড়ে। রিঅ্যাক্টিভিটির কথা বলা হচ্ছে, ফ্লোরিন মোস্ট রিঅ্যাক্টিভ এন্ড অ্যাসিটাইন লিস্ট রিঅ্যাক্টিভ। এক্সপেরিমেন্ট যেটা করলাম, দেখো এখানে পটাশিয়াম ব্রোমাইডের মধ্যে ক্লোরিন দেওয়া হয়েছে, আই শোড দেয়ার সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ সেম, কোনো বিষয় না, মেটালটা তো কোনো বিষয় না, রাইট? তাহলে কালার চেঞ্জ হবে, কালার কি হবে বলো, এই রিঅ্যাকশনে কালার কি চেঞ্জ হবে? কালারলেস টু red brown, আর এই রিঅ্যাকশন, if this is the reaction, color change কি হবে? color change to dark brown, this will get, and এই যে এখানে অনেকগুলো সলিউশন দেওয়া আছে, সলিউশনগুলোর কালার দেওয়া আছে, একটু দেখবে তোমরা বাসায়, এটা দেখার বিষয়। and I was talking about this experiment, these differences. Hydrogen chloride in water, what is that? Acidic. And hydrogen chloride in organic solvent, যে কোনো একটা সলভেন্ট, এই সলভেন্ট এর নাম নিলে ভয় পাবে না। ওকে, টাইপ অফ বন্ডিং দেয়ার, টাইপ অফ বন্ডিং কিরকম, এখানে আমরা আয়ন্স ফর্ম করে বলে আয়নিক বলা আছে, কোভ্যালেন্ট বলা আছে। অ্যাকশন উইথ লিটমাস or any other indicator could be, litmus দিয়ে red and K stays blue, blue তো ব্লুই থাকবে, or no sense এখানে। অ্যাকশন উইথ মেটাল, what is that? This acid gives effervescence of gas, clear, and does not react, no gas. And carbonate দিলে এটাও effervescence of carbon dioxide gas দেবে and does not react. Dot and cross diagram, আমি দেখিয়েছি ডট এন্ড ক্রস ডায়াগ্রাম, আর দুটো আয়ন হবে, H+ আয়ন and ক্লোরাইড আয়ন বা হ্যালাইড আয়ন, আর ওটা কি হবে? শেয়ার, ক্লিয়ার। and these are similar বললাম না, সিমিলারিটি কি আছে, সবগুলো সিমিলারিটি একসঙ্গে লেখা আছে, যে they are all diatomic, they all gain electrons, 1 electron, they all form -1 charge, এইসব সিমিলারিটি দেওয়া আছে। এখানে কয়েকটা কোশ্চেন আছে, এই কোশ্চেন গুলোর অ্যান্সার হোমওয়ার্ক, কোশ্চেন গুলো হচ্ছে হোমওয়ার্ক। আফটার ইউ রিড দিস, আজকে গিয়ে একটু কষ্ট করবে, কষ্টটা হচ্ছে নোটটা পড়ে ফেলবে এবং এই কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার করে ফেলবে। So this is finished. বুঝে গিয়েছে? I told you, স্যার এই নোটসটা গ্রুপে দেয়া নেই। নোটটা এখনো দিয়ে দিচ্ছি গ্রুপে।